Porto is known as the city of bridges. Porto has an Eiffel connection. This Domluis Bridge on the Douro River was built between 1881 to 1885 by the designer of the Eiffel Tower. এটা একটা ইতিহাস আছে, খুবই মর্মান্তিক একটা ইতিহাস। In 1807, Napoleon was the emperor of France and invaded Lisbon. In 1889, when Napoleon troops wanted to invade Porto, the Portuguese citizens started to run to cross Ribeira River to save their life. But the bridge collapsed. Under the weight of all people, and 4,000 people lost their life in this tragedy. পোর্টো সিটি, যে পোর্টো সিটি অনেকগুলো ব্রিজ দ্বারা কানেক্টেড। এটা হচ্ছে পোর্তো আর হচ্ছে ভিলানোভা দা গাইয়া। এই পাশটাকে বলা হয় ভিলানোভা দা গাইয়া। তো এই দুটো অঞ্চলকে একত্রিত করেছে আসলে এই ব্রিজগুলো আর কি। তো এটা হচ্ছে গিয়ে লুইস ব্রিজ। এই ব্রিজটাকে বলা হয় লুইস ব্রিজ। এটা কিন্তু সাসপেনশন ব্রিজ, মানে এখানে কোনো পিলার নাই, মানে ঝুলন্ত ব্রিজ বলা যায়। তো এখানে উপর দিয়ে হচ্ছে মেট্রো চলে, এই যে মেট্রো চলে এখান দিয়ে। মেট্রো আর নিচে দিয়ে হচ্ছে গিয়ে দেখাতে পারতেছি না, নিচে দিয়ে হচ্ছে গাড়ি চলে। Estão aqui no Porto. Você pode estar a morrer. Olha só, o seu lado de moral, olha só. Fumou ou fumou? Eita, acho que não fumou. Esse aqui é infância. É No, like lightweight. Yeah, I guess just put whatever's on my. No, এই যে হচ্ছে পর্তুগিজদের আদি নৌকা, যেগুলো দিয়ে ওরা একসময় তো ওরা জলদস্যু ছিল, যেটা দিয়ে 1600 থেকে 1700 খ্রিস্টাব্দ পুরোটাই ওরা শাসন করছে। রাইড ক্রুজ সেটা বন্ধ নাহলে ঘুরে যেত। এই যেটা হচ্ছে লুইস ব্রিজ।
এই যে মেট্রো আসতেছে, দেখাই। মেট্রো যখন যায় তখন কিন্তু ব্রিজটা একটু কাঁপে। এই পুরো ব্রিজটা কিন্তু স্টিল দিয়ে তৈরি, সম্পূর্ণটাই স্টিল দিয়ে তৈরি। এই যে পোর্তো পর্তুগাল। এই যে এই সাইডের ভিউটা আরো অসাধারণ। এই সাইডের ভিউটা আরো অসাধারণ। আমি কত উপর আছি যে দেখাই।